hata wewe. Sasa yeah, this is how you cook Kenyan ugali. You boil the water, and then once the water is boiled, you make sure you divide the water so that ukiweka unga ikikuwa mingi unaongeza ile maji. So una make sure si haijakuwa, unaweka unga kidogo, you know, depending on the people that you are cooking for. Sasa unapika hivi. Na mimi napendaka pia kureduce moto cause ugali inaweza kukuharakisha ikose kuiva. Sasa shida yangu ni mavlogs, mtu wa mavlogs. Hii ni moto. Hapa ni moto. Juu hiyo ni kanitoa. Okay, so this is how it is. Unakoroga mpaka ishike kabisa, then una make sure huoni unga, you know, huoni unga. Then we will cut our ready ugali. This is how we do it. Tunaikunja kuja hivi, then we put it together in a plate. Hii pot pia ni, I think it's executive. Kuna venye ina form hii ugali, inakaa different, but it's okay. Yeah, so then we just turorera hapa. Yeah, look, see our ugali. Yeah, unaturorera hapa. Yeah, we're using very very executive pot. Na hii pot haipati hata nini. Aitoi ile mukoro. My, very clean. Hey, make work easier. All right, so we are just about to serve our ugali with our fish here and our managu. Sasa hii ndio chakula tutafungua. Oh, do you know I had packed things na nika unpack? Serious? Because of nili underestimate the weight, nikaweka 23.7 lbs instead of 50. Tulienda tukapia nane. Joy alishika bag yake, akaambia hii auntie hii ni light sana, juu hii bag na packing inajaa. Oh my gosh. Sasa nika